Yo, bro, you know what the nearest McDonald's is? You ain't gotta go down the street and probably that in the... Huh? Co to za puszczanie jakichś pedalskich serduszek, kurwa, od rana, cholera. Co tam widział?
O, kto to przyszedł? Kto to przyszedł? Bez ciśnięcia. Nie do końca zrozumiałem, ale też się pozdrawiam. Chcecie nie ciśniecie? Nie, też na razie jeszcze nie. Na razie obudziłem, kurwa. Kawę pierdolę, to chyba dojdę do siebie. Very good, very good. A u ciebie wszystko ok? No i very good.
O. Coś się zmulił ten internet, cholera. Ciebie też zmulony?
czy jak się odkleiło. Sam do siebie gadam, jak zwykle zresztą. Ale ładała. Very good. What is this?
O ja, ale sztos się trafił, ja pierdolę, ja go chcę, kurwa. Która dostaje, ten pierdolca dostaje, kurde. To pojebaństwo, kurwa, pierwszy raz się pojawiło. Skąd kurwa tutaj patrzę. And what else? A to jeszcze z tych pierwszych, kurwa, jest jednak jebaniecki. Łe. Patrz, przylas ktoś. Kliper paskudów przylas. Siema. Co mówisz, dopiero idzie spać? To jesteś maxi czas, a ja wstaję już powoli. Nie wiem, czy już, czy dopiero? Kurwa, nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem, że kurwa, następny chujowy nawyk, że zacząłem telefon wyłączać. A on się tak długo włącza. Kurde, mogą go nie wyłączać, to teraz nie wiadomo, czy się w ogóle włączy. Jeżu. Takiego pudełeczka, kurde, magicznego włożyć, że mnie tu nie wkurzały, czy ten... Ja mam, nie, wiesz co? Przygotowany. Nie wiem, to jest taki, kurwa, taki chujowy. Nazywa się honor, honor się nazywa. Kurwa, słowo honoru ci daje, że się, kurwa, nie go włączy. Honor. Jedni mówią długo, inni mówią krótko, zależy kto ile ma czasu. Mi tam za dużo nie zostało. Ja tam swój czas, wiesz, no, może go nie szanuję. Dobra, chuj, teraz przyjdę. No, dobrze.
very good. Ale ta płyta się skończyła nieszczęsna. Wiesz. O, jesteś? Ciekaw jestem jak to jest, ale nie, no pranie to wiesz, samo w sobie pranie to tak dużo chyba nie kosztuje, chociaż nie wiem. Czy jak u mnie to wiesz, co to taka praleczka, kurde. Co to taka praleczka, kurde. Trochę wody weźmie i prądu. Ja już po praniach weekendowych wszystko mam było ogarniane. Wszystko, no wszystkiego się nie da ogarnąć. Ale tak z wierzchu, z grubsza po ogarniane. No. Może to gdzieś wyłączę chociaż, żeby już nie było lipy. Wi-Fi. Zobaczmy jeszcze tutaj coś. Coś tu zrobię.
takiego nie. I co, ja się taki też rozjebałem? O. Ja cię kręcę. Co za ty? Co ty może z tymi kotkami? W końcu. Najpierw. Więcej troszkę. O.
się zamuliło wszystko mi tutaj. Ciebie też takie zamulone jest? Normalnie ci chodzi? Zamykać te wszystkie inne okienka. To zamknąć. Też zamknąć. To też. Zamknąć. Zamknąć.
No widzisz, ja pierwszy raz się z tym spotkałem, wiesz. Nie wiem, czy Clipper masz na bieżąco, czy tak się cofnąłeś do tego, co wcześniej mówiłem. Live trzeba nacisnąć, żeby być na bieżąco. No, a no długo trzyma, no, bo jakąś mam z tydzień czasu, nawet lepiej, dopiero teraz ładowałem. Ale wiesz, nie mam SIM karty włożonej żadnej, wiesz, co chodzi. Zobaczymy. Jak to będzie, panie kolego. Ja się skusiłem na cenę, bo 500 zł, kurwa, i tak wiesz, myślałem, że to jest, wiesz, dobra cena za telefon. Tego, wiesz, ja się kurwa teraz na tych iPhone'ach bujam trochę czasu już i wiesz, i ostatnio mi się okazyjnie udało 11 Pro kupić za 400 i sobie zarobiłem na nim parę stówek, sprzedałem go dalej, wiesz o co chodzi. I tak sobie myślę, kurwa, to jak mi się tak trafiło, to zaraz wziąłem następnego za te pieniądze, nie? Wziąłem sobie właśnie tego Honora, a to się okazało, że przepłaciłem, kurwa. Mimo tego, że takie zajebiste parametry ma, to wiesz, to widział 500 za telefon. To widział, panie. O, świeżyłeś co widzisz. No bo ja tak wiesz, no ja na bieżąco trzeba być, to wtedy jakoś to będzie szło, a tak to o. Znaczy nie zamienię, gdzie zamienię, mogę mu odnieść, zwrócić go, wiesz. No, ja mam tych kurwa telefonów, mam kilka iPhone'ów takich w miarę świeżych, to te 11 nawet nie chciałem trzymać. Tylko wziąłem dlatego, bo to Pro było, nie? A dobre miałem przeczucie, bo to ci mówię, że przyjebałem na szybkiego parę stówek, to tak w sumie nie potrzebuję tego hajsu, ale kurwa, no jak dają, to wezmę, kurwa, przecież. A tak to co? Nie ma co, nie? Te. Ty Clipper, co to się stało na Masywie przez weekend? Czemu tak dużo tej policji było? Kurwa, no. Jakiej zaginionej? No właśnie jakaś zaginiona, no. Clipper, jakaś zaginiona jest, no. Czy zaginiony, czy zaginiona, ale chuj wie, bo ja tak patrzyłem, wiesz, no głupio mi oceniać tę sytuację, wiesz, jak się jest stąd, kurde, nie? Ja tam, wiesz, zrobiłem kółko dookoła Ślęży 2 razy, popatrzyłem, jak oni pracują, wjechałem w tam, gdzie ich nie było i po prostu, wiesz, doszło do mnie, że tam nikt nie szuka, tylko po prostu, wiesz, czas se zajmują, bo jakby szukali, to by wjeżdżali tymi drogami, które są tak, wiesz, do lasu się głęboko wjeżdża. A wiesz, no jak zna się ten las, no nie, może się mylę, kurwa, nie. Dla mnie to nie wyglądało jak poszukiwanie. Dla mnie to wyglądało jak jakaś integracja, kurwa. Szkolenie jakieś kolejne, ale chuj tam. Może się mylę.
Też nie wiem właśnie. Fate. Nie da się zginąć. Co ty kurwa, typę. Ja myślę, że to jest odgórnie takie, wiesz, wmawianie ludziom, że jak jest niebezpiecznie, jak łatwo się zawieruszyć w tych lasach, w tym wszystkim, wiesz, takie jakby programowanie, wiesz, społeczeństwa na nowo, bo wcześniej, wiesz, ludzie sobie żyli normalnie. Później był okres, wiesz, tej cyfryzacji, że ludzie weszli w ten internet, w komputery i tak troszeczkę się odkleili, a ostatnio po tych covidach, jak było to zostań w domu, to już całkowicie zostali, co niektórzy odklejeni, ci co, wiesz, byli odklejeni, nawet im było na rękę, żeby nie wychodzić. No i wiesz, i teraz, kurde, wyjdziesz do lasu, to jakiś kleść cię zaatakuje, skoczy ci do gardła, zacznie cię dusić, albo kurde, jakiś tam, nie wiem, pająk, albo nie daj Boże myszka, kurwa mać, no. Już nie mówię, kurde, o jakichś dzikach, czarnach, czy innych pojebaństwach, wiesz o co chodzi, nie? Jebać zresztą, nieważne. Ogólnie chodzi o to, żeby, wiesz, żeby ludzie nie wychodzili z domu, no bo jak, kurwa, wychodzić? Za granicą, wiesz, za granicą, jak się wyjeżdża za granicę, no to ludzie mają już w głowie taki program wgrany, że nie są u siebie, poza tym nie znają tego terenu, więc też im za bardzo tak poznawać, nie znając języka, wiesz o co chodzi. I to jest, wiesz, to jest w ogóle całkiem inaczej społeczeństwo jest chowane, nie? Chowane czy hodowane, kurwa, no. Zwał jak zwał. O. No a tutaj widzisz, no. Jebać zresztą, kurwa. Co mnie to obchodzi, kurwa. Niech sobie każdy robi, co se chce, w chuju to mam centralnie. Kurwa, ramoneskę znalazłem, ale kurde, mać zaużywaną, kurwa, tysiaka trochę, kurwa. Słabo mi się to kławić. Ciekaw jestem, czy w ogóle taniej można kupić. Nie? Ramoneskę, no miałem kiedyś, przechulałem gdzieś, kurwa, w Londynie, zostawiłem, kurwa, to wiesz, z ramoneskami to jest problem, kurwa, żeby fajną trafić. Nie to wszystkie albo wiszą, albo nie mogę znaleźć. Nie wiem, nie mam pojęcia, o czym ty mówisz, kurwa, dla mnie tam nikt nie ginie, kurwa, jak żyje, jeszcze mi nikt, kurwa, z moich znajomych nie zginął. Kto chce uciec? A to co w głowach ludziom siedzi, to już wiesz, nie wiadomo, nie? Bo ja nie mam pojęcia, co tam siedzi takiej osobie w mieście, co się wychowała, kurwa, gdzie matka, kurde, od dziecka wbiła mu jakiegoś, kurwa, dwubiegunówkę, czy jakieś inne pojebaństwo, bezwłasnowolniła go, kurde, no to wiesz, no to co takiemu, kurwa, człowiekowi w głowie siedzi, to tylko o, panie, to chyba nawet on sam nawet nie wie, kurwa. No uciec, kurwa, nie da się uciec, kurwa, gdzie oni by chcieli uciekać? You can run, but you can't hide. To napiszę, że dam 300 za tą kurtkę, co? Ja pierdolę, co tu się dzieje? To jest sweterek śliczny. Śliczny sweterek. Really?
kurwa zbierali ciuchów i wydali na to majątek, kurwa. Ja to przejem ze śmietnika wszystko i będę wyrzucał nas, kurwa. A jak ktoś, kurwa, nakupił w sklepach tych zajebistych dla siebie i musi to wyrzucić, to ja pierdolę. Glad. Dobra, nie patrzę na to już więcej. Tutaj co mamy? Malutka jest. Damskich czy męskich? Dobra, ja patrzę też za Ja tam nie mam nawet co wymyśleć, kurwa, jak ja, wiesz, to zresztą wszystko, co sobie tam wymyślam w głowie, to i tak nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na zewnątrz, wiesz o co chodzi, więc po co, kurwa, w ogóle sobie głowę zaprzątać, wiesz o co chodzi. O co chodzi tutaj z tymi śmieciami. Nie, moje urojenia nie są kompatybilne z tym, co się dzieje na zewnątrz. Wszystko, co mi się wydaje, to kurwa, wiesz, patrząc się, gdzie ludzie idą, to ja nie z tych. Ja jestem gdzieś, kurwa, zagubiony w tej czasoprzestrzeni, kurwa. Dobra, nie patrzę dalej na te śmieci. Minimalizować, przełączać, przesuwać i co? Co tu, kurwa, zrobić sobie teraz? Ja pana padu. Przepraszam. Może naczynia to mycia są jakieś? Czy już umyłem, kurwa, z rana, bo już nie pamiętam, jak dałem. Chyba nie byłem. Morda nie wymoczona. Morda nie wyparzona. Dobra, przepraszam. What is this?
żaróweczki. Żaróweczki and zapalniczka.
oraz.
What is this?
nie, że one się kurwa wróciły, tylko się rozdzielają. Pięknie.
Ty Maciek, co kombinujesz tam? Co ty tam kombinujesz?
Co to kurwa mi wyszło? Co innego chciałem, a co innego wyszło.
Jesteś, Maciek. O, proszę, proszę. A ja tak sobie kurde siedzę i co myślę, kurczę, ile jeszcze tego czasu zostało, cholera. 3 godzinki, elegancko, 3 godzinki skoczymy pod czusia do Biedrodusi, do kapusi. Jo. Jak mówisz, że papieroskę na śniadanko, to sobie zrobić też śniadanko, żeby mieć więcej siły. Więcej siły, ale co nie dasz tej, nie, tylko no to się zrobić na to moje śniadanko. Aha, serkiem, no. Zapomniałem, robię sobie 2 kanapeczki, jedną mniejszą, drugą większą. Co ty tak, Maćku, wcześniej wstałeś? Po co ty tak rano wstajesz? Do pracy już? Później będziesz zmęczony, chodził po hali. Prawda, to jest duże, nie na hali. Zajebiona. Zajebiona. Zostawił kanapeczkę. Ciapu. Ciebie popatrzeć, co ty ten. Ura. Co, że ciepło się zrobiło? Dlatego się cieszysz. Co to za różnica, czy ciepło, czy zimno, jak w robocie siedzimy cały dzień. Co to za różnica, czy ciepło, czy zimno, jak widzisz, co się dzieje. Stereo stretches out the sound, turns the place until they're wrapped in hope. That you know it's closer to the ground, closer to the things you found. That for all our massive brains to call on choked remains. It's painful and it's certain something's about to break inside. This house is not alone. I'm kicking around here somewhere. So check behind the ancient speaker like a painful southern place.
A jaką masz różdżką? Ty masz żinku, masz. To razem będziecie kawę pić? Mała. Pamiętam. No. Jesteś ślądem.
Ja zapomniałem trzymać dwie wolne. Kurde. Zapomniałem, Maciek. Mówiłeś, że jeszcze poniedziałek. Wyjebać ją. Kurwa, żeby tak wszyscy gadali, że muszą do pracy jutro. Było dobrze.
Co tam piszesz znowu? Ja nawet nigdzie nie patrzę na pogodę, nawet nie było, mi nie przychodzą takie rzeczy. Co to za różnica tak naprawdę? To w ogóle jest taka przestrzeń chora, znaczy wiesz, no macie, każdy ma tam po swojemu, nie? Dla mnie to jest chora przestrzeń, kurwa, patrzeć się na kogoś, kto mi powie, co będzie jutro, kurwa. Jak pierdolę, to przecież ja chyba powinienem wiedzieć, co będzie jutro, a nie ktoś, kurwa, ma mi powiedzieć, co będzie jutro, wiesz co chodzi? Nie tam, że coś, nie? Ale wiesz. Do kuchni idziesz? Nice. Nice, nice.
Wszedłem spać wcześniej wczoraj, bo kurde, co ja będę robił w niedzielę. Nie będę jak jakiś frajer, kurwa, wiesz, robił coś, kurde, po co tam. Niedziela to wolny dzień, trzeba odpoczywać.
O, proszę, elegancko. Na ognisku ziemniaki, kurde. Ja nie. Ja to jak sobie ziemniaki robię, to tutaj kurde w garku. Nawet mi się nie chce przedtem ogniska palić, wiesz o co chodzi. Ognisko to przeżytek, kurwa, niech se palą ci, co lubią. Co to? Może ich pierdalałem te strony wszystkie, kurde, o chorobach psychicznych. Bo to już tak, wiesz, dodałem się do takiej innej strony, tam chyba dodałem tego posta na grupę ostatnio. Wszystkie, kurwa, te pojebaństwa odrzuciłem, już się nie będę tam, wiesz. A to co to jest? Dobra, wychodzimy z tym. Tam fale. O, kominku. Ja tam nie wiem. Tam nigdy nie jeździłem jakoś tak na te ogniska. Jak nie na ogniska jeździliśmy, to zawsze grupą, wiesz co chodzi. Nie tak, że sam. I jakoś tak ja to tak nie potrafię samemu się kurde rajdować. Wiem, że to fajne i w ogóle nie tam, że coś, nie? Ale ja nie potrafię. Nie potrafię. Jebać pedałów, kurwa. Kurwa mnie to, kurwa. Co to za pojebaństwo. Te wszystkie sugerowane grupy to sobie poblokuję. Przynajmniej coś się dzieje w moim życiu. O. To mi się podoba. No i teraz następne. Kurwa świadomi, ja pierdolę, ktoś by coś powiedział, kurwa jeden drugiemu, kurde, pomógłby, kurwa, tym nieświadomym, mam na myśli siebie, kurwa. Wszyscy dookoła mnie świadomi, tylko ja, kurwa, przygłupi jestem, kurwa, no, kurwa, już nie to. Demanded, it is earned through the way you carry yourself. The Bible teaches that confidence, strength, and authority come from God, and your body language should reflect that. This guide will equip you with powerful biblical-backed techniques to exude confidence and command respect in any situation. Stand like a king. Posture of authority. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Proverbs 28. 1. Keep your back straight, shoulders squared, and feet firm. Nie wiem, co ty żeś napisał w ogóle. Nie, likwiduję grupy, kurde. Te, do których należy.
talerze jakieś, kurwa, ja się pododawałem na jakichś pojebanych grup, kurwa, o miłości ostatnio, kurde, żeby zobaczyć, jak, kurwa, się, wiesz, myśli sercem. A jak się na to popatrzyłem, kurde, to jeszcze gorzej, kurwa, by się pojebało w głowie, jeszcze bardziej dostałem, kurwa. Plaskardę i, kurde, no, nie dotykam gówna, bo śmierci, kurwa, jebać. Bzdury, kurwa. Sfrustrowanych, kurwa, desperatów, kurwa, kocopoły, kurwa. Miłość to jest nic innego jak, kurwa, bezradność, kurde, i wiesz, i zagubienie w tym świecie, że wiesz, dzieci zostają bez rodziców, przyzwyczajone do nadopiekuńczości i po prostu, kurwa, chcą, kurwa, wiesz, dalej tego rodzica, którego już, kurwa, nie ma. Także miłość to jest, kurwa, taka miłość, wiesz, jak to, kurwa, kocopoły, kurwa, pojebaństwo, choroby psychiczne. Tak to widzę po swojemu. Że miłość to jest nic innego jak bezradność, kurwa. I dlatego się, kurwa, wiesz, już niektórzy baby się wkurwiły, że już na facetów nie ma co liczyć, bo to się okazuje później, że to żaden związek świadomy czy coś, tylko, kurwa, zwykłe niańczenie, kurwa, sierot, kurwa, i kaleków. Także baby się wyjebały całkowicie na miłość, a ci, kurwa, frajerzy, kurwa, wiesz, rozpieszczeni przez, kurwa, samotne matki, albo, kurde, coś tam, pierdolą kocopoły, kurwa, o tym, jak to fajnie by było, jakby ktoś, kurwa, dupę im podtarł, albo, kurwa, wiesz, obiad im podał pod nos, kurwa. Że, wiesz, tak to wygląda chyba na obecną chwilę z tego, co wywnioskowałem, bo tak mówię, kurwa, zagłębię w temacie, no jeżeli jest coś, czego nie ogarniam. A jeżeli jest inaczej, to, kurwa, jak najbardziej proszę mi pokazać, kurwa, że jest inaczej, bo ja z tego, co widzę, to, kurwa, miłość to chyba tylko do siebie samego, kurwa. Albo do swoich, kurde, pojebaństw. Trzeba było obejrzeć do końca, ja sobie wyłączyłem, no. Firmly planted. Avoid slouching, which signals insecurity. Instead, stand with your chest open, showing that you are fearless and ready for anything. Think of how kings stood in biblical times, David, Solomon, and even Jesus before Pilate. They never cowered, but stood strong, firm, and unwavering. The power of eye contact. The eyes reflect authority. The eye is the lamp of the body. Matthew 6:22. Strong eye contact communicates confidence, sincerity, and wisdom. When speaking to someone, don't shift your eyes nervously. Hold their gaze in a calm, controlled manner. Avoid staring aggressively. Instead, balance intensity with warmth, showing both strength and approachability. Remember how Jesus looked at Peter after his denial? Luke 22:61. One look was enough to pierce his soul. That's the power of eye contact. A firm handshake, the grip of agreement. When James, Cephas, and John perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship. Galatians 2:9. Your handshake should be firm, not weak, but also not overpowering. It should communicate confidence, assurance, and trustworthiness. The Bible associates the right hand with power. Psalm 110:1. When shaking hands, ensure it's done with purpose, showing your strength and reliability. Command the room with your presence, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. When you enter a room, do so with purpose. Walk confidently and take your time. Don't hesitate or fidget. Move with calm assurance.
as if you belong wherever you step. Jesus never rushed or appeared frantic. He moved with precision, authority, peace. Control your hands, gestures that demand respect. A fool's voice is known by a multitude of words. Ecclesiastes 5:3. Wild, erratic hand movements signal nervousness and lack of control. Instead, use slow, deliberate gestures to emphasize key points. Pointing downward slightly can establish dominance, while open palms at chest level show honesty and confidence. Moses raising his hands in Exodus 17:11 shows that hand movements can symbolize power and leadership. Master the art of silence. Even a fool who keeps silent is considered wise. Proverbs 17:28. Learn to pause before speaking. Silence creates presence and authority. In the ghost, silence spoke louder than words. Speak with a slow, steady, and powerful voice. Use space like a leader. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Joshua chapter 1, verse 9. Confident people take up space instead of shrinking themselves. Stand with feet shoulder width apart instead of crossing your legs or folding your arms. Spread your arms naturally when sitting instead of hunching over. Think of how Jesus and his disciples sat at the Last Supper, relaxed yet dominant in their space. Walking with authority, the stride of a leader, the steps of a good man are ordered by the Lord. Psalm chapter 37, verse 23. Walk with measured, intentional steps, not too fast, not too slow. Avoid looking at the ground while walking. Keep your chin up and eyes forward. Each step should show confidence, like a warrior marching into battle. Keep a neutral yet powerful facial expression. A wise man's heart makes his face shine. Ecclesiastes 8:1. Your face should not be overly aggressive nor overly passive. Avoid unnecessary smiling, especially in serious situations. Keep a calm, composed expression that makes people take you seriously. Show controlled emotion, not weakness. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that rules his spirit than he that takes a city. Proverbs 16:32. If you show excessive frustration, nervousness, or insecurity, people will lose respect for you. Instead, practice emotional control. Even when angry, speak with authority rather than outbursts. Think of how Jesus remained calm when being accused. He never reacted impulsively. Te wszystkie porady, czy tam uwagi, nie, odnośnie tego, jak się zachowywać. Jeden powie, o kurde, no, rzeczywiście trzeba, A person who is constantly fidgeting, shifting or pacing appears anxious and weak. Trzeba się inaczej zachowywać, żeby mieć jakieś benefity z tego i w ogóle, ale jak się tak nad tym zastanowisz, co on tutaj mówi, to tak naprawdę on mówi i uczy, jak manipulować tymi słabszymi. Tymi, co po prostu da się nimi manipulować, jakie używać, kurde, wiesz, techniki, nie? No bo jak? Jeżeli zachowujesz się po to, żeby wywierać na innych wrażenie, czyli chcesz nimi manipulować, czyli chcesz mieć na nich wpływ, czyli chcesz, kurde, coś od nich, nie? Na głupi rozum, kurwa, tak wychodzi. Pogadane, co? Even when challenged, this gives the impression of deep confidence and control. Keep your chin up. Prawda, to wszystko jest nieprawda, kurwa. Chcą, żeby tak było, kurwa, i to wszystko to jest manipulation. Muszę wpisać z tej grupy. Zobaczmy co inaczej. Dear valued followers, we wish to take a moment to reflect on the core purpose of this platform. Over time, we've noticed a shift away from our original mission. Your biggest mistake is trusting women after sex. You fall for the illusion, the soft whispers, the gentle touch, the way she clings to you afterward, breathing heavy,
eyes locked on yours like you're the only man in the world. You think it's love. You think it's real. You think she's different. But she isn't. She never was. She never will be. She lets you inside her body, and you think you own her heart. She moans your name, and you think she forgot the others. She cries in your arms, and you think that means she's pure. Wake up. That girl you adore, that loyal, innocent, good girl you worship, she's already been conquered. Her body, a revolving door, her love, a fantasy you created. Her loyalty, for sale to the highest bidder. And you refuse to wear a condom in your next sexual encounters. You convince yourself it's safe, that she's loyal, that nothing will happen. What changed? Did she erase her past? Did she wipe away the dozens of men before you? Did she suddenly forget how to lie? Or are you just another fool waiting in line thinking you're special? You want to believe she's yours, but her past is littered with ghosts. You want to believe she's clean, but her soul is stained with secrets. You want to believe she's different, but in the end, you're just another transaction. Don't be stupid. Your desire clouds your judgment. Your arrogance seals your fate. You gamble with your life because the pleasure is too addicting to resist. If you refuse to see the truth, you will be trapped, emotionally, financially, or worse. Or you will be infected, not just by disease, but by something far worse. Regret, pain, betrayal. Because the sex market is filthy, a playground for deception, a hunting ground for the reckless, a graveyard for the weak. And you're walking straight into the slaughterhouse. Your girlfriend sleeps with other men for money. That faithful woman. She has options you don't even know about. That good girl you put on a pedestal. She's been passed around like a cheap souvenir. That modest, loyal queen. She has an OnlyFans under a fake name, selling her body to men worldwide. She smiles at you in the morning, but last night she was with someone else. And tomorrow, she'll do it again. And you'll kiss her lips. You'll hold her hand. You'll pay her bills. You'll believe the lies, because you're too weak to accept the truth. Lust blinds you, but truth doesn't care. Wear a condom, or pay the price. With your money, with your sanity. Dobre, też mi się to podoba. Moja ulubiona grupa ostatnio. With your life. No, a to jest taka, wiesz, na te wszystkie kurwa grupy o miłości, co się przez kurwa rok czasu oglądałem. No bo rok czasu w sumie oglądałem to, nie? Od początku, jak zacząłem pracować, kurwa. Chuj, wjeżdża, kurwa, gnój. This is your initiation, your awakening. The dark book, Ghost Protocol, will show you the path, the real path, the forbidden path. Learn the game, decode her mind, take back control. They don't want you to read this. They don't want you to wake up. They want you to stay weak, broke, and blind. The choice is yours. Click the link on my bio or comment book, and I will DM you the link to check out. Get the book. Master the game. If this video shook you... Chcesz jeszcze? Chcesz jeszcze, Maciusiu? Dobra, masz. Many men do not know how to flirt with women to a point where they can trap them in the dating relationship arena. They meet a fine girl, and after the first contact, they don't know what to do anymore to win her heart. They either become too needy, too aggressive, or too passive, none of which work effectively in the long run. Flirting with women begins with understanding their nature. Women operate on emotions, not logic, so the key is to influence how she feels around you. Jebać dzieci, jakie kurwa dzieci, te dzieci nawet nie będą kurwa twoje, nie? Żeby kurde, wiesz, żeby robić dzieci, to trzeba potrafić je wychować, nie? Przede wszystkim. A wiesz, a co to kurwa? Jakie dzieci, kurwa? Nawet nie wiesz, czy to twoje dziecko, jak kurwa z babą idziesz do łóżka, kurwa. Zresztą, która kurwa ci urodzi dziecko, kurde? Chyba jakaś kurwa głupia, kurwa, albo wiesz, albo durna zakochana na początku kurwa relacji. Co ty kurwa? Nie rodzą dzieci, kurwa, tylko one sobie rodzą, a nie tobie, kurwa.
Przecież one to robią dla siebie, kurwa, nie dla ciebie, kurwa. Dobra, dalej. Psychological needs of humans is to be loved, feel appreciated, wanted, and complimented. Women have these desires to the extreme. A guy who can sweet talk them into what they fantasize about will always have a fair chance of winning their hearts. When you approach a woman, never do so like a criminal, hoodlum, or irresponsible dude. You are not a masquerade or a village oracle. The goal is not to scare her or make her insecure with your presence. Instead, be polite and friendly. Approach her like a partner, not as a desperate fan. Notice her strengths and compliment her sincerely. Make her feel special but without overdoing it. Moderation is key. Add humor to the interaction. Women love to laugh, and a man who can make them laugh already has an advantage. The goal is to make her happy and comfortable. When she starts feeling that she enjoys being around you, the first step is complete. This phase can last for a day and a half or up to 2 days. Once you've laid this foundation, it's time for the next move. 2. Destroy her ego. Not her pride, but her ego. This is where most men fail because they keep boosting her up without ever challenging her. But a woman who believes she is untouchable will never chase you or invest in you. Here's what you do. Identify her weaknesses, flaws, or limitations. Everyone has them. Politely and subtly point them out, without being mean or rude. Let her know that she is not as important or as perfect as she thinks. Give her a little bit of competition. Talk about other women casually, or show that you have options. The moment she realizes that you see through her and understand her imperfections, she will become more open and vulnerable. She will begin to lower her guard and stop overestimating her worth To in jest to, co comparison ostatnio to mówiłem, you. żeby nie mówić dzieciom She will start księżniczko, nie? seeking your Dziewczynkom, żeby validation nie mówić instead of the other way księżniczko, around. bo im się robi, At kurde, this point, mindfucka, she nie? is in a Pamiętasz? psychological loop I on to samo where mówi she w wants to stosunku do prove kobiet, herself nie? to you. No, że wiesz, że to Now, samo w you stosunku, move to the kurwa, most no, crucial. jebany, tak kurde powoli, przepraszam, bo to z opóźnieniem i wszystko zawsze się włącza, kurde. Nacisnę to dopiero po iluś minutach, kurwa się, tam sekundach się wyłączy. Że wiesz, żeby nie mówić księżniczko do dziecka, bo jakiego rżnięcia, proszę cię, kurwa. Ale kto słucha, kurwa? Kto słucha? Przecież nie ma, że ktoś słucha, kurwa. Ja przecież jestem sam, kurde, przez całe życie prawie. Ty jesteś, kurwa, sam. Nie znam nikogo, kto by gdzieś tam, znaczy może nie, że nie znam nikogo, znam parę osób, ale na niewiele. I powiem ci, że wiesz, znam takie pary, które są, wydaje mi się, że są szczęśliwe z sobą. Ale to mówię, to jest, kurde, to trzeba trafić na to, wiesz, na ten jeden raz. Jak się go, kurwa, spierdoli, to już później chuj, no co, nic nie zrobisz, nie? Nie ma tak, że, kurwa, co ty, kurwa, za 10 minut rżnięcia, kurwa, proszę cię, to wiesz, to idziesz, kurwa, posłuchać takiego gadania i za godzinę słuchania gadania, to masz później, kurwa, cały dzień rżnięcia. Tak bym powiedział. Coś tam. Ale jebać tam tak naprawdę, to nieważne. Rżnięcia, ale żeś to napisał, kurwa, rżnięcia, kurwa. Jakiego rżnięcia, kurwa? Przecież to same pedały dookoła, kurwa. Rżnięcia. Kurwa, rżnięcia, no. Tam nie mówię, bo może gdzieś tam jakiś, kurwa, skrajny procent, kurwa, to wiesz. Coś tam, ale w rzeczywistości to co? Popatrzcie, kto, kurwa, w związkach jest, kurwa. Ci od rżnięcia to są sami, kurwa. Part 3. The withdrawal method. All the work you've done in steps 1 and 2 has been setting a trap. Now, it's time to test if she truly values you or if she was just enjoying the attention. Here's how. Start withdrawing your attention. Reduce the time you give her. Stop caring too much or always being available. Show a little coldness. Don't respond to messages immediately. Don't initiate conversations all the time. The purpose of this is to receive feedback on all you've done. If she starts chasing,
initiating and reciprocating at least 70% of what you previously did for her, then she is into you. If she notices your coldness and acts disturbed about it, then she has already developed emotional attachment. At this stage, you can confidently make your move because the chances of rejection are significantly reduced. However, if she does not seem to care about your withdrawal, then she was never interested in the first place. Don't waste your time chasing. Dark Code, Ghost Protocol Rules. 1. Never chase, always attract. You must be the prize. If she isn't putting effort into you, she's not worth it. 2. Emotions over logic. Women respond to emotions, not reasoning. Trigger her emotions before you trigger her mind. 3. Scarcity Ciekawe to właśnie. Ciekawe to zdanie było. creates value. Be present, then disappear. Let her feel your absence to increase her desire. 4. Always have options. Never put all your focus on one woman. Keep her guessing, keep her competing. 4. Control the aim. Be the dominant force in any interaction. Lead the conversation. Set the tone. The power of mystery. Do not reveal too much about yourself too soon. Keep her intrigued. 6. Your mission. First, your life purpose comes before any woman. She must align with your vision, not the other way around. Now that you know the dark code, Dobra, następnego zobaczymy, może będzie coś fajnego. To. the only time men get flowers is when they are dead and gone. Think about that. So what is Valentine's Day? A lie. A manufactured illusion. A day to pretend. So what? Do I look like someone who needs a special day to know my worth? Do I Nie, look tu nie like chodzi someone o who to, waits for o permission to, to feel żeby valuable? przeklinać, nie przeklinać, Do I tylko need wiesz, ty flowers? powiedziałeś że o Cheap, rżnięciu, fleeting kurde, decorations a for the week? to wiesz, A jakie text? rżnięcie, kurwa, gdzie, kurwa, rżnięcie? Między maszynami, kurwa, na zmianie, kurwa, z koleżanką z pracy? O czym ty, kurde, mówisz? Jakie rżnięcie, kurwa? Jakie rżnięcie, kurde? A digital breadcrumb from a coward who can't even speak my name? Some empty words? Please. Keep them. Choke on them. I don't need a damn thing. I know who I am. I fought too hard, struggled too long, and crawled through hellfire just to sit here waiting for love to define me. Love does not define me. I define love. I do not beg. I Jakie do not żony, wait. kurwa, jakie I do not żony? kneel. Przecież, kurwa, I żony am to love. wiesz, jakie żony. I am Chyba war. oskarżony, kurwa, I am chciałeś power. powiedzieć, nie? I am everything they never saw coming. Albo przerażony, The storm. kurwa, albo poparzony, kurwa. The Wiesz, o co executioner chodzi? of every false belief Jakie they've ever had. żony, kurwa, jakie żony? Przecież, kurde, większość żon to są, kurwa, zdesperowane typki, kurwa, które sobie życie nie poukładały i się chwytają za jakiegoś frajera, którego będzie można później, kurwa, wiesz, cisnąć przez całe życie. Gdzie, kurwa? Jakie żony, kurwa? Żony, kurwa, żony matki, ta? Żony, kurwa, żeby poszły z tobą, kurwa, wiesz, rozjebać twoje półwypłaty, czy tam, kurde, wiesz. Chuj wie co, kurwa, daj spokój, jakie, kurwa, żony. Jakaś tam skrajna, wiesz, mini ilość jest tego gdzieś z boku, ale tak, to co ty, jakie, kurwa, żony. Pokaż mi żonę, kurwa, jaka żona. Jakiś materiał na żonę, pokaż mi jedyną mi pokaż, kurwa. Maćku, to zobaczymy, kurwa, co ty, kurde, pierdolisz. Za kocopoły, żony, kurwa. Siedzą ci wszyscy, kurwa, koniobijcy, kurwa, gdzieś tam z boku, kurde, skitrani, kurwa, i pierdolą w farmazony, kurwa, jak oni, kurwa. O, to tutaj ten numer, co tu na początku mojego streamowania, tu jeden taki kolega przychodził do mnie i tu się wypowiadał na temat miłości i na temat żon. Typ, kurwa, który nigdy, kurwa, w związku nie był, kurwa, wiesz, w jakimś, kurwa, może nie, że nigdy, ale nie był w jakimś tam, kurde, wiesz, związku czy w małżeństwie. A już nie mówiąc o wychowywaniu dzieci, czy o wspólnym życiu, kurde. I oni najwięcej mają do powiedzenia, kurwa. Także wiesz, o co chodzi. Jakie, kurwa, żony, kurwa. To jest łatwiej znaleźć, kurwa, 1000, kurwa, frajerów do roboty niż, kurwa, wiesz, partnera, kurwa. I to, wiesz, partner, kurde, tam
partnerka, nieważne, nie? 1000 frajerów będziesz miał za minimalną stawkę i jeszcze na koniec będziesz mógł im nie wypłacić, kurwa, i tam coś popierdolą w kółko do siebie, pójdą do kościoła 3 razy, pomodlą i im przejdzie. Wiesz, o co chodzi. Jebać zresztą. I've been through heartbreak, overlooked, underestimated, but I'm still here, stronger, meaner, hungrier, and I dare the world to try me. I refuse to let this day make me feel small. I refuse to be tamed, controlled, reduced. I refuse to wait for someone else to complete me. I was born whole, carved from chaos, hardened by pain, built to dominate. From today, I give myself the love, the respect, the loyalty I once wasted on the unworthy. Every drop of my energy is mine. My love belongs to me first, because I am done playing small, done apologizing for my strength, done dulling my fire to make the weak feel comfortable. I set my own value. I am the currency. I am the gold standard. And nothing, not a day, not a person, not the entire damn world, will ever make me forget that again. I am unstoppable. I am unbreakable. I am inevitable. And this is the war cry before the massacre. This is the prelude to dominance. Men who care less about women always end up having the best of women. This is a truth so lethal it could collapse the simp population overnight. But I don't care about their feelings. I'm here to wake up warriors, not comfort cowards. Follow me. Women hate rejection. No, it destroys them. Unlike men, who are forged through struggle and hardship, women have been spoon-fed validation since birth. They were raised as little queens, treated like untouchable treasures, and taught that the world owes them everything. From the moment they could talk, the world told them, "You're special. You're perfect just the way you are. You deserve a man who worships you." Meanwhile, men, told to earn everything, told to grind, told to sacrifice, told to suffer. And then comes the plot twist. The only type of man women truly desire is the one who couldn't care less about them. Why? Because he's a challenge. Because he triggers their deepest fear, rejection. Rule number 1, never let her feel secure. The moment she realizes you won't chase her, won't bow to her, won't put her on a pedestal like some weak peasant, her world shatters. She becomes obsessed. She chases. She submits. She fears losing you. And when a woman fears losing you, she loves you 10 times harder. But this is where most men screw up. They drop their guard. They get comfortable. They start loving her more than she loves them. They start kissing the ground she walks on. And boom, game over. Now she's looking at you like a clown. Now she sees herself as the prize. Now hypergamous instincts activate.
And what does that mean? She's looking for a new man, a better man. And guess what? That man isn't you. This is why nice guys are the ultimate joke. They say, I just want to treat her right. Simp alert. I just want to make her feel special. Beta warning. I just want to give her the world. Massive L. And she says, you. She walks all over them, spits on them, treats them like doormats. And when she's done using him for attention, gifts, money, validation, she moves on to a real man. Rule number 2, stop being what she wants. You don't need to be her definition of a real man. You don't need to fit her fantasy. You create the rules. You run the show. You are the authority. And if she doesn't like it, let her walk. Because if you bend for a woman, you will break as a man. The Dark Code Commandments. I bow to no woman's past. Widzisz, nie ma I miłości, jest refuse to tylko fund kurwa degeneracy. dominacja, nie? I do not fix what I did not. Dominacja, manipulacja, kurwa. Nie ma żadnej miłości, kurwa, urojonej, kurde. Wiesz, o co chodzi? Krótko i na temat, kurwa. Lepiej to, kurwa, wiesz, otworzyć, kurwa, fabrykę, miejsce pracy i traktować na tej relacji, kurwa, wiesz, kierownik, kurwa, pracownik, bo to jakieś takie, kurde, wiesz, no. To co najwyżej w najgorszym wypadku na koniec będziesz musiał, kurde, składki emerytalne zapłacić. Nie tam jakieś inne pojebane. Dobra. Kurde. Wspomnę co zmienię na robocze i chyba idę na podwórko coś jeszcze poogarniać. Śmieci trzeba wystawić dzisiaj przecież. Zawsze zresztą. Coś tam. Jeszcze muszę rano do roboty skoczyć, gdzieś kurde przed robotą. Dodatkową misję. Przepraszam. Śnięcie. Ale śnięcie. Po głowie chodzi takie śmieszne. Daj spokój z tymi farfoslami. Śnięcia się kurwa nadają. Jak to się mówi? Przywileje, kurwa, jak rośnięcie. Tak mocno się kurwa nie rżnie. Masywu, kurwa. Później kurwa wiesz, a zresztą jebać, kurde. No już widzisz, ja to niektóre rzeczy instynktownie, bo to tak jak słucham niektórych tych pierdół, to wiesz, niektóre rzeczy to wiem z powietrza, co oni mówią. Nie wszystko wiadomo. I tak jak obserwuję to wszystko dookoła, to wszystko mówi na siebie, co się dzieje. Wszystko mówi za siebie. Nie wyszedł mi mój mundurek kochany. No jak nie sam? Przez samemu zawsze jest najlepiej. Jak kurde, znaczy, ja też sam jestem. Cały czas, kurde, jak jeszcze z kimś miał być człowiek, to by w ogóle, kurde, chyba pierdolca dostał. Z kim tu, kurwa, być? Jak nie ze sobą. Nieważne, jebać. Jebać się, jebać. Co tu mam trytytkę w łóżku, kurwa? To co ja robiłem w nocy z tymi trytytkami przez sen?
były kruki 3 sztuki. O. Elegancko. 3 sztuki. Można powiedzieć, że całkiem nieźle na początek. Całkiem nieźle. Dobra, dzisiaj jest taka, że trzeba czapeczkę wybrać zaraz. Czapeczkę chcę wybrać. Młody lisek. A ja wziąłem liska wczoraj. Czekaj, gdzie wziąłem? Koło kantyny wziąłem liska wczoraj. Ale rudego jak widziałem. Rudy lisek. No. Biedne zwierzątka wychodzą, kurde, głodne. Nie da siatka. Wezmę sobie na tareczku. Na tareczku, gdzie jest? Do śmieci wypierdolę. Rzeczywiście fajnie ciepło na dworze dzisiaj. Wow. No, pięknie ciepło, może się powtarzam, ale z jednej strony ciepło, a z drugiej strony wszystko ten. Aha, uciekasz już, no to dobra.
Deszcz padał w nocy, wiesz, mi w praniu zmokło. Co? A, nic. Dobrze, dobrze. Co ja tu będę?
break. I judge with fire. I choose with logic. I take what is mine and leave the rest to burn. If this message shook you, good. It means your soul isn't dead yet. If this message offended you, leave now. You are already lost. But if this message awakened you, if you feel the fire rising in your veins, the hunger to reclaim your power, the clarity to see through the deception, then you have one mission: spread the dark code. Only simps beg. Only simps crawl. Only simps sell their souls for a woman who doesn't want them. If you have to force her to stay, you've already lost. If you have to convince her to love you, you are already beneath her. And if you spend even a fraction of a second worrying about a woman who doesn't reciprocate your energy, you have forfeited your masculinity and spat on your own worth. A man who wastes his time stressing over things he can't control is a man who deserves to be trampled on. This world doesn't respect the weak, the needy, or the desperate. You know what it respects? Power, presence, dominance. And that's where your mind should be, on the empire you're building, the strength you're forging, the wealth you're stacking. You are not in control of what she feels for you. You are not in control of who she chooses. You are not entitled to her desire. She will choose who she wants. And if that shatters you, breaks you, crushes your spirit, then you were never a man to begin with. Love is not a damn ransom. It is not a pity prize. It is not something you beg, negotiate, or grovel for like a starving dog at the feet of a master. Either she wants you so badly that she can't help herself, or it doesn't exist. And if that love isn't mutual, raw, undeniable, then you are clinging to delusion, weakness, and straight-up self-inflicted humiliation. Instead of sitting there, pathetic and powerless, whining about some indecisive, unworthy chick who doesn't see your value, take every ounce of that pain, that rejection, that betrayal, and weaponize it. Build a body so dominant, so carved in stone, that when you walk into a room, heads turn in silent respect. Stack money so high that your very existence demands attention, and your time becomes a luxury no woman can afford to waste. Forge a mind so brutal and unshakable that rejection doesn't just bounce off you, it ignites your fire to conquer more. And if she's playing games, ghosting you, avoiding you, running hot and cold, pick up the phone once, demand the truth. If she's being petty, manipulative, or disrespectful, you don't just walk away. You obliterate her from your world like she never existed. If she has a valid reason, one that actually forces you to level up as a man, then maybe, just maybe, you consider it. But even then, it's on your terms, your power, and your rules. Because no king crawls, no high-value man chases, no warrior begs for a woman's love. Either she is all in, obsessed, and craving you, or she is dead to you. That is the law. That is the standard. That is the only way. The Dark Code Commandments. I bow to no woman's past. I refuse to fund degeneracy. I do not fix what I did not break. I judge with fire. I choose with logic. I take what is mine and leave the rest to burn. If this message shook you, good. It means your soul isn't dead yet. If this message offended you, leave now. You are already lost. But if this message awakened you, if you feel the fire rising in your veins, the hunger to reclaim your power, the clarity to see through the deception, then you have one mission: spread the dark code. Your brothers are asleep. Wake them up. Share this message. Burn the lies to the ground. If you are one of the chosen few who truly get it, then type book in the comments, and I will DM you the link to check out. Let the world know you see through the illusion. This is Brave Minds. The revolution has begun. Are you in, or are you prey? Stay Putinized.
Marrying or dating a single mother is the ultimate act of self-destruction, a man's fastest route to hell. If you hate yourself, if you have zero self-respect, if you want to set your life on fire, get played like a fool, and be financially, emotionally, and spiritually obliterated, then by all means date or marry a single mother. But if you have an ounce of dignity, if you care about your future, your money, your peace of mind, and your legacy, you will treat single mothers like the biohazards they are and stay the hell away. A single mother is not looking for love. She's looking for a simp to exploit. She willingly threw her best body, best years, and best emotions at a man who dog-walked her and left her in the dust. But now, when she's broke, bitter, and past her prime, she suddenly wants a good man to pick up the broken pieces of her bad choices. Wake up. That's not love. That's predatory. She doesn't love you. She needs you. She needs your money because child support and government handouts aren't cutting it. She needs your stability because she's tired of chasing excitement and now wants a boring, safe provider. She needs your commitment because no high-value man will touch her with a 10-foot pole. You are not her dream man. You are her retirement plan. The brutal reality, you will never be first place. Her child will always come first. Her ex will always be in the picture. Her past will always haunt you. If her ex suddenly wants her back, you're gone, instantly discarded like a used tissue. And if you think she'll be grateful for your sacrifices, Kurwa, po 20 latach, think again. kurwa, 20 A lat single czasami, mother kurwa, siedzą resents z the man who frajerem, cleans kurwa, up go after her. doją i go She'll wypierdalają. disrespect you, drain your bank account, A and kogoś, once kto by she's całe życie z secure, sobą she'll został, leave, ni chuja, nie ma tak. probably for another loser who excites her Nie more ma, than nie you z ever could. matkami. Dopiero później już po Single 50 mothers are to master dopiero są manipulators. na całe życie. They will use guilt, shame, and fake affection to trap you. Real men step up. It takes a strong man to love a woman like me. My ex was trash, but you're different. Lies, all of it. She doesn't want love. She wants a cleanup crew. Don't be the janitor for another man's mess. If you are a self-respecting man, if you are masculine, if you are aware, you will never even consider dating, much less marrying, a single mother. A real man values himself and chooses a young, pure woman, not a worn-out relic of past mistakes looking for a financial bailout. A man who marries a single mother signs up for emotional abuse, financial devastation, a lifetime of second-place suffering, a child who will never respect him, a woman who sees him as a tool, not a king. Do not do it. Avoid them at all costs. Let the simps, the clueless, and the desperate take the bait. You're smarter than that. Stay sharp. Stay strong. Stay away. The Dark Code Commandments. I bow to no woman's past. I refuse to fund degeneracy. I do not fix what I did not break. I judge with fire. I choose with logic. I take what is mine and leave the rest to burn. If this message shook you, good. It means your soul isn't dead yet. If this message offended you, leave now. You are already lost. But if this message awakened you, if you feel the fire rising in your veins, the hunger to reclaim your power, the clarity to see through the deception, then you have one mission. Spread the dark code. Your brothers are asleep. Wake them up. Share this message. Burn the lies to the ground. If you are one of the chosen few who truly get it, then type book in the comments. And I will DM you the link to check out. Let the world know you see through the illusion. This is Brave Minds. The revolution has begun. Are you in, or are you prey? Stay Putinized. Co teraz? Następny. Next, please. Code rule number 1.
If bro teaches you how to fish, never fish his pond, unless you crave a death beyond death. A reckoning so savage it ruptures the fabric of nightmares No, też to ostatnio mówiłem. and makes the underworld itself vomit shadows in terror. Żeby nie łapać motyli You w won't czyimś just be ogrodzie, dragged tylko under. w swoim. You'll be chained to the abyss, lungs imploding like glass under pressure, ribs shattered into shrapnel, flesh peeled with surgical malice until pain itself begs for mercy. Filleted like rotting meat, fed to horrors that feast on screams, left to fester in the belly of beasts, while the squad watches, eyes glinting like executioners, sipping from the chalice of your ruin, carving your name into the book of the damned with jagged steel and venom-tipped rage. Loyalty ain't just gold. It's the iron gospel, the blood covenant, the razor-thin thread between existence and erasure. Betrayal? That ain't just a death sentence. It's a supernova of suffering, a cataclysm of agony so profound it fractures the bones of the cosmos. Execution by fire? Too merciful. You'll burn, slow, deliberate, gasoline-soaked flames crawling through your veins, tearing screams from your throat like a dirge for the damned. Your wounds? Salted, flayed open, cauterized with molten iron, until even the ashes of your pain ignite. Your name? Stripped from history, spat from the mouths of the living like poison, erased from time like a plague so vile, it sickens eternity itself. Your soul? Not just torched, ripped from reality, shredded in the gears of vengeance, devoured by the abyss, spat back out, and stomped into oblivion. Your legacy? Obliterated, not even left to rot, atomized, vaporized in nuclear winds, unfit even for dust. A cautionary tale written in blood and misery, whispered only in fear by those who know the cost of treachery. No mercy, no rebirth, no second chances, only eradication, brutal, biblical, infinite. The Dark Code commandments. I bow to no woman's past. I refuse to fund degeneracy. I do not fix what I did not break. I judge with fire. I choose with logic. I take what is mine and leave the rest to burn. If this message shook you, good. It means your soul isn't dead yet. If this message offended you, leave now. You are already lost. But if this message awakened you, if you feel the fire rising in your veins, the hunger to claim your power, things you must not do to see through the deception, no matter how much, then you have what you love her. Because if you do, you're just a walking, talking ATM with feelings. Pay attention, King. If you violate these rules, you might as well put on clown makeup and change your name to Captain Simp. 1. Pay her house rent? Are you her landlord or her lover? Are you building a home for her or funding a love nest for her future husband? Let her work for her comfort. If she can't, she's not ready for a relationship. 2. Train her in school? University of Simping now accepting new applicants. The number of men who paid a girl's tuition only to watch her graduate into another man's bed is higher than inflation. Bro, stop sponsoring her future ex-boyfriend's wife. 3. Pay her bills? Is your name PHCN? Electricity provider. If you weren't there before she met you, how was she surviving? Now suddenly she's struggling, and you must step in. LMAO, wake up, my G. 4. Buy her an iPhone or any sophisticated phone. You're out here upgrading her iPhone while she's using it to text another man, possibly the one she actually respects. Why are you financing your own replacement? 5. Support her family members financially. So because you love their daughter, you now have to be the family breadwinner. Next, they'll send you a list of village projects to fund. Stand up. 6. Send her money unnecessarily. Bro, you're a boyfriend, not a bank. If she's always asking for money, congratulations. You're dating a panhandler, not a partner. Here's the bitter truth. Until you marry her, her struggles are not your struggles. Let her father, her mother, or her own hustle handle it. Even if you have Jeff Bezos money, control yourself. Women respect men who spend wisely.
not the ones who throw money around like a desperate politician. Note, I'm not saying don't spend on your woman. Spend like a ruthless investor. If she's worthy, she'll earn it. If not, let her go find another moo-moo. Rule number 1. Invest in yourself first. Real men don't finance a lifestyle they're not part of. Let weak men pay for what they'll never own. The dark code commandments. I bow to no woman's past. I refuse to fund degeneracy. I do not fix what I did not break. I judge with fire. I choose with logic. I take what is mine and leave the rest to burn. If this message shook you, good. It means your soul isn't dead yet. If this message offended you, leave now. Guys, I appreciate your attention and effort during today's lesson. Now, don't miss out on the ongoing insights and updates I'll be sharing on YouTube. It's where I'll be posting exclusive content, tips, and resources that will help you keep growing and improving. Subscribe now on YouTube and be part of the community that's always learning, evolving, and getting better every day. One quick subscribing. Let's keep the momentum going. Class is over, but the journey continues. I will continue to expose those old serpents. Attention, young men in your 20s. This is not a game. This is not a drill. If you ignore this message, you're walking straight into a burning house with a gas can in your hand. Now listen up. Women are not your friends. Pussy is your enemy. Your dick is a ticking time bomb, and if you don't control it, it will detonate your entire future. The second you start chasing women instead of building yourself, you have already lost. You're not a player. You're not a lover. You're a walking paycheck, a disposable ATM, a stepping stone for her next move. Never, I repeat, never try to build with a woman in your 20s. You are setting yourself up for a legendary disaster. You don't even have your own life together yet, but you think you're going to build with her. Foolishness. Women are not built to struggle with you. They are built to join the winners at the finish line. If you're still at the starting block, you are nothing to her but a temporary distraction. Invest in a woman. You might as well throw your money into a burning volcano and dive in after it. She will take everything you give and vanish like a ghost. Every dollar, every emotion, every bit of energy, gone. And you will sit there, broken, while she moves on to a man who never wasted a single second on her. Your mission in your 20s, stack, build, dominate. This is not the time for love, not the time for romance, not the time for commitment. This is war. Your enemy, distraction, ma to kurwa trzeba weakness. poniżać się nawzajem, kurde, i wtedy ci, co są poniżani, będą mieli powody, żeby, kurde, mać się zmotywować i się rozwijać. Co nie? Tak powinno chyba być. Dobre to jest, dobre. Będę to cały czas leciał, bo to jest dużo tych filmów, nie? Po kolei wszystkie. Emotional thinking. Do not get a woman pregnant. That's a life sentence to poverty, stress, and regret. Do not get married. That's like handcuffing yourself and throwing away the key. Do not waste your energy chasing women. That's the same energy you need to build your empire. Reality check. A 20-year-old woman and a 20-year-old man are not the same. She is at the peak of her value. She can walk into any room and have 100 men ready to serve her. You are invisible. Nobody cares. You have nothing to offer yet. Society does not value broke, unshaped, clueless men. If you don't wake up and grind, you will stay at the bottom forever. That girl you're crying over? She belongs to a man in his 30s or 40s who has already arrived. That's who she truly wants. Not you, the struggling boy still trying to figure out life. That's why relationships in your 20s are nothing but a joke. A man's life begins at 30. Your 20s are for building the foundation, sharpening your mind, and setting yourself up for dominance.
When you hit 30, that's when the world will finally respect you. That's when the same women who ignored you will be chasing you down. Don't be a fool. Wake up and choose power. If you're scared that some girl will leave you for another man, you are thinking like a peasant. Women are not rare, but successful men are. Arrive at the top, and you will have more options than you can count. Stay at the bottom, and you will watch another man take what you thought was yours. Lock in, grind, building win, brave minds only. The dark code commandments. I bow to no woman's past. I refuse to fund degeneracy. I do not fix what I did not break. I judge with fire. I choose with logic. Women are loyal to their feelings, not to you. And that's nuclear level dangerous. Da. Women are not what you think. Women are not what you hope. Women are not what the fairy tales, the movies, and the romance stories have brainwashed you into believing. Women are born manipulators, cold-blooded tacticians, and emotional assassins. Men are born with love. Women are born with strategy. Men give. Women calculate. Men trust. Women test. Men protect. Women wait. And then strike. And when they strike, you will never see it coming. I feel nothing but pity for men who actually believe their woman loves them. These men are sheep being led to the slaughterhouse with a smile on their face. They think they are safe until the knife is in their back. The truth is this. The day you finally accept that women do not have the capacity to love men is the day you will finally be free. The day you stop believing in love and start believing in power is the day you ascend. From the beginning of time, woman's first betrayal was against man. Eve did not hesitate. She had no second thoughts. She chose selfishness over loyalty. And from that moment on, the game was set. Women have only ever been loyal to one thing, themselves. Even Jesus understood this, which is why he never commanded women to love men, because he knew they couldn't. Instead, he commanded them to submit. He knew their biggest flaw is selfishness. They do not want to give up control. They do not want to bow. They do not want to be led. And that is why they must be put in their place. Never let a woman inside your mind. Never give a woman your heart. Never believe a woman is different. Never drop your guard. Because the moment you believe the lie, you are already lost. The reason for this post is simple. Men do not trust a woman completely. Not your girlfriend, not your wife, not even your mother. No woman is exempt from this truth, because beneath every smile, there is a game. Behind every kindness, there is a plan. And when she strikes, it will be at your most vulnerable moment. She will ruin you when you least expect it. She will betray you when you think you are safe. She will destroy you at the worst possible time. Look at history. Look at how many men have fallen because of a woman. Kings have lost their kingdoms. Empires have crumbled. Legends have been erased. And it will happen to you too, unless you wake up. Control her or be destroyed. Rule her or be erased. Dominate or get left behind. Too many men have learned the hard way. Don't be next. No love, no trust, no mercy. This is your final warning. The Dark Code Commandments. I bow to no woman's past. I refuse to fund degeneracy. I do not fix what I did not break. I judge with fire. I choose with logic. I take what is mine and leave the rest to burn. If this message shook you, good. It means your soul isn't dead yet. If this message did you, leave now. You are already lost. But if this... What most women don't know is that men cry too. Men feel pains. Men are emotional.
And they too feel abused too, and this is because they are humans. You slap a man and he kept his cool. You abuse him using words that destroy his essence, and he kept silent. You disrespect him, and he is not pained. But the truth is that he feels all the pain and suffering you are pouring on him. He is absorbing every disrespect and maltreatment, not because he can't bring hell on you, but because he knows that if he lets it out, you cannot survive half of it. Men choose to not show you the aftermath of the ill treatment you give to them, because they have learnt the way to control their emotions, and most women takes this for granted. A wise woman will never be a thorn to his man. Be wise. Stay Putinized. The mission of Brave Mind is to inspire and improve people's lives. Join us on our journey by following the community. Brutal reasons why dating a non-virgin is a gamble with your sanity. 1. You're paying full price for a product that was handed out in free sample packs. Countless men have opened, unwrapped, and tested the merchandise at no cost. But you get to fund the grand finale. Congratulations. 2. Emotional baggage heavier than a cargo ship. She's got a mental archive of exes, heartbreaks, and regretful one-night stands that will haunt your relationship like an unpaid demon on a vendetta. 3rd, her body count is a population crisis. More people have been there than in Times Square on New Year's Eve, yet you're supposed to pretend it's all in the past. Yeah, right. 4, pair bonding? Good luck, champ. You're competing with the ghosts of men who showed her things you never will. Every touch, every whisper, she's comparing. 5, the X-Files. Whether he's a lingering thought, a random happy birthday text, or a sudden I miss you at 2 a.m., you'll never truly own the kingdom. You're just another tenant. 6, loyalty. Probability lower than winning the lottery. When a woman has experienced variety, thrill, and the forbidden, settling for one man feels like a prison sentence. 7, sexual dissatisfaction is a ticking time bomb. She's been on a world tour of anatomy. Now she's supposed to act like your performance is a grand debut. Bro, you're the afterthought. 8, a past that makes Lucifer look innocent. You think you know her? Nah, you know the PG-13 version. The real story is an R-rated saga of dark secrets and reckless choices. 9, już ci mówię. experience breeds rebellion. She's seen, heard, and done it all. Submission? That's... Zatrzymało się? Okej, dobra. A więc tak ci mówię, Maćku. Żeby tak żyć, jak on mówi, musisz być w stanie uprzedzić atak atrakcyjnej kobiety. No ja ci powiem tak, po pierwsze, nie znam żadnych atrakcyjnych kobiet. Chyba nie mówisz o tych, kurwa, o tych, kurde, farfoclach, kurwa, takich, kurde, które, wiesz, nie akceptują same siebie, kurwa, i się przemalowują i upodabniają do jakiegoś, kurwa, chuj wie czego. Chyba nie mówisz, że to są jakieś tam piękne kobiety. No ja, wiesz, ja jak żyję, kurwa, jeszcze nie spotkałem się z czymś takim jak atak kobiety czy atak kobiet. Więc wiesz, no takie pierdolenie, Maćku, no chyba, że ty masz takie, kurde, wiesz, sytuacje, że cię atakują i atrakcyjne kobiety i coś tam, nie? Ja nie, wiesz, ja jak żyję się nie spotkałem z czymś takim. Nie wiem, co to znaczy atrakcyjna kobieta, nie? A nie, no jakich byłych, kurwa, co? To ja tam nie wracam do tego, to już było ponad 15 lat temu. Ja nawet nie patrzę się wstecz na takie rzeczy. Tam jest, wiesz, tam ja byłem młody, niedoświadczony, wiesz, ja się hajtałem w wieku 20 lat, kurwa, no to co ty, kurwa, ode mnie, wiesz? Jak? Nie wiedziałem, w co ja wchodzę, ani nic, nie?
ja z tego co tu widzę, to po prostu jeżeli seks to jest zboczenie, no bo ja tak uważam też między innymi, bo mówię, że to jest rytuał poczęcia, więc wiesz, seks, ci co są seksualni, aktywni seksualnie, no to jest wiesz, po prostu jakaś tam inna grupa ludzi, no to ja bym ich nie traktował jako tych, co są godni miłości, czy wiesz, czy szczęścia, czy jej rodziny, nie? Jeżeli ktoś, kurde, stawia seks i traktuje to jako taką opcję życia, no to wtedy te tematy z tym związane, te bardziej wartościowe, to odpadają w jego przypadku, tej osoby, nie? Tak mi się wydaje, na głupi rozum, kurwa, no. Jeżeli chce się kochać, no to się kocha, no a jeżeli się chce, kurwa, puszczać, to się puszcza i z taką osobą, co się puszczała, kurwa, no to ciężko ci będzie, kurde, stworzyć jakąś taką relację zdrową. Znaczy, wiesz, tutaj też puszczanie, a puszczanie, nie? Chodzi o tą intencję bardziej, no ale chuj tam, no nieważne. Jebać, kurwa. Ja tam nie o swoich byłych nie rozmawiam, bo to już było i wiesz, no, tam akurat wszystko pięknie, ładnie. A u ciebie co, wszystko ok? Idziemy do Biedronki. Idziemy do Biedry. It's for rookies. You're not leading a woman. You're negotiating with a rogue agent. 10th. Her past will hunt you down like a bounty. 9. Experience breeds rebellion. She's seen, heard, and done it all. Submission. That's for rookies. You're not leading a woman. You're negotiating with a rogue agent. 10th. Her past will hunt you down like a bounty. Friends, social media, and random encounters will remind you what she used to be. You'll hear things. You'll see things. You'll never unsee them. 11th trust will be a mirage. You'll tell yourself she's changed. She'll swear she's different. But when history is a trail of broken promises, how do you believe a new one? The choice is yours. Commit at your own risk. They become kings, warlords, and gods in a world of peasants. The Dark Code Commandments. I bow to no woman's past. You've read the truth. You've been handed the blueprint. Now, the choice is yours. But listen carefully. This is the last warning. If you choose to ignore it, you are signing your own Dla bab będziesz an niedobry i execution tak order. powinno być cały czas, You are kurwa, choosing powinny być destruction. poniżane, a nie You are adorowane, to walking wtedy into a może by burning walczyły house. o to, żeby być adorowane. A jak wszyscy frajerzy, kurwa, wiesz, z ogonami, kurwa, w dupach, kurwa, latają, kurwa, i się brandzlują, kurwa, nad farfoclami, no to się, kurwa, dziwią później, że jest jak jest, kurwa. Pojebało się w głowach od tego, kurwa, dobrobytu, kurwa, wiesz o co chodzi. To powinno być krótko i na temat, kurwa. Zresztą to się teraz obróci, bo to wiesz, musi się obrócić, kurwa. Fakt, że to zanim to się obróci, to kurwa z 3/4 ludzi na świecie wymrze, ale chuj tam jebać, kurwa. Dark Code. The code of the strong, the undefeated. The only woman worthy of your blood, sweat, and tears is the one who almost died to bring you into this world. If you ever find yourself willing to risk it all, go to war, or crawl through fire for a woman, let it be the one who carried you in her womb, sacrificed her body, and endured the pain of childbirth to push you into existence. That woman is your mother. Never, and I mean never, maltreat, ignore, or abandon your mother for any other woman on earth, not even your wife. Love your wife, take care of her, honor her, but never at the expense of the woman who gave you life. A real woman, a good wife, will never compete with your mother. She will respect, honor, and encourage you to prioritize your mum's well-being, because she knows your mother won't be here forever. Only a selfish, manipulative, and evil woman will try to make you neglect your own mother just to please her.
Too many foolish, weak, brainwashed men abandon the very parents who bled, toiled, and sacrificed for them, only to shower a random woman with gifts and devotion. A woman they barely even knew a year ago. A woman who can leave at any time. Your mother was there when you were helpless. She fed you, clothed you, and made sure you survived. Yet some of you simps are out here betraying her for a woman you're not even sure will stay. You for Let me guess. You're thinking about going to therapy. And any girl wearing a nose ring, tongue piercing, navel piercing, or tattoos is broadcasting a warning to every high-value man. Stay away. These are not fashion statements. These are badges of impulsiveness, poor decision-making, and deep-seated No i ja to samo uważam, kurwa. No shit, kurwa. Żadnej nowości mi nie mówi. I to nie tylko w tym temacie, nie? Bo to wiele tematów tutaj, kurwa, gościu rusza. Niekoniecznie w stosunku do kobiet, ale odnośnie pewnych kwestii. function. A woman who brands her skin like cattle is telling you she belongs to the streets. She does not think long term. She does not value legacy. She does not respect tradition, discipline, or stability. She is addicted to attention, chaos, and rebellion. This is not a woman you build a life with. This is a woman you run from, like your survival depends on it. Because it does. For your financial and mental health, avoid any woman who wears leggings like a uniform, is glued to a big phone, and rocks expensive wigs while being unemployed. Understand this. These women are professional parasites. They offer nothing but empty demands, delusions of grandeur, and a never-ending thirst for your resources. They contribute zero. They produce nothing. They exist only to consume. They want the lifestyle, the bags, the vacations, the soft life, but they don't want to work for it. They want you to fund their fantasy while they explore their options behind your back. They don't love you. They love what you can provide. And the second you stop providing, she will be gone before you can say, I thought she was different. Her past is not her past. Her past is your future nightmare. You think she's changed? Wrong. Women don't change. They adapt to their surroundings. If she spent her prime years bouncing from one bad decision to another, those decisions are ingrained into her DNA. You cannot reprogram a woman's past. You can only suffer for it. You are not her therapist, her counselor, her savior, or her second chance. If she made reckless choices, those choices come with consequences. Don't let her make you one of them. Judge her by her past, harshly, unapologetically, ruthlessly. Society will tell you to give her a chance. That's loser advice. The men she truly wanted never gave her a chance. They took what they wanted and left. Now, after her best years are gone, she's looking for a good man to play clean-up crew. Do not be that man. A woman with a past will destroy your future. She will bring baggage, emotional damage, entitlement, and unrealistic expectations. You will be paid. What's a daughter? A daughter is more just a child. She's a bundle of joy, a ray of sunshine, and a source of endless love. She enters your world like a fragile whisper, tiny and weightless, yet carrying the gravity of eternity within her. She fills your life with laughter, wonder, and delight, wrapping herself around your heart so completely that you cannot remember who you were before her.
She's the one who brightens your darkest days, the one whose mere presence makes the world feel softer, kinder, and full of purpose. But love, no matter how deep, cannot stop time. And time is ruthless. The little girl who once clung to your hand will one day let go. The voice that once called your name with excitement will start to fade into distant echoes. The giggles that once filled your home will dissolve into silence. And before you realize what's happening, she will be gone. Not all at once, but in fragments. First in the small ways, longer goodbyes, shorter conversations, laughter that belongs to people you do not know. Then, in the bigger ways, new places, new dreams, new love that isn't yours to hold. And then, one day, you wake up, and the little girl you once carried in your arms exists only in memories that grow fainter with each passing year. A daughter is a constant presence, offering love, comfort, and support, no matter what challenges life may bring. She is your safe place, your reason, your anchor. But even anchors loosen, and even the safest places become distant shores. The world will call her away, and she will go, not out of cruelty, but because that's what life does. It pulls people apart, even when they were never meant to be separated. You will watch her leave, knowing she must, yet unable to quiet the silent scream in your heart, begging her to stay. And she will return, but never in the way you long for. She's the keeper of your dreams, the one who inspires you to be your best self, and the embodiment of your hopes and wishes. But dreams fade, hopes shift, and wishes go unanswered. You will watch her become someone you barely recognize, shaped by a world you cannot control. You will smile through the pain, telling yourself this is how it's meant to be. But deep inside, you will grieve the girl who once ran into your arms as if you were the only thing that mattered. You will wonder when exactly she stopped needing you the way she once did, and you will ache for one more moment, one more hug, one more chance to go back and hold her a little longer. She's a reflection of your love, yet love cannot stop time. A reminder of what truly matters in life, yet life has a way of reminding you that nothing lasts forever. She is a promise of a future filled with joy and possibility, but the future moves forward whether you are ready or not. You will try to hold on, but time is merciless. The moments that once felt endless will blur into the past, and all you will have left are memories that will feel like enough. Through every stage of life, a daughter remains a cherished treasure, adding meaning, depth, and richness to your world. But treasures are often taken for granted until they are gone. One day, you will turn around, and she will no longer be the child who needed you for everything. One day, she will no longer run into your arms, no longer ask you for guidance, no longer see you as the bread you should never ever buy in any store, bakery or bread market is the last bread. By all means abandon the last bread. When you go to buy bread and there is only one bread left, Dość słuchania tego? No, mogę wyłączyć już. avoid it. Don't buy it. Tak strasznie mi laguje, kurwa, komp. Także. No co, właśnie dobre rzeczy gada, kurwa. Trzeba cały czas się bombardować z takim shitem, bo kurde, wiesz, bo człowiek, kurwa, żyje w iluzji, kurwa, daj spokój, kurwa. A tak to wiesz, to daje tyle siły, że to później, kurwa, jak wiesz, widzisz, to przynajmniej, kurwa, z pogardą patrzysz, kurwa, na ścierwo, kurwa, a nie tam jakieś, kurwa, sranie w banie, kurwa. Każdy sobie będzie odpowiedzialny sam za swoje czyny, a nie tam, że coś, kurwa. Jak, kurwa, Brutus? Taka jest prawda. No to co, ty nie wiedziałeś? Przecież to nie są nasze dzieci, kurwa. Zwłaszcza córki nie są nasze. Córki robimy dla, kurde, kogoś innego, nie? To syn, kurde, walczył o ojcowiznę. Syn, kurde, szedł do pracy. Syn zakładał rodzinę. To syn wszystko robił. Syn budował dom. A co córka robiła? Córka, kurwa, to jeszcze posag musiałeś dla niej wyszykować, kurde. Że wiesz, o co chodzi. Jebać tam, kurwy, mówię ci.
Nie było o dziecku, tylko to było o córce. Proszę cię, zabijesz, kurwa. Sam siebie prędzej zabijesz, niż kogokolwiek byś zabił, kurwa. Tak wszyscy gadają, kurde, o tym. No i też ostatnio był taki, kurwa, jeden też jakąś historię, żeśmy przerabiali w zeszłym tygodniu, kurwa, że też tutaj się odgrażał. Pierdolenie farmazonów, kurwa. Bo jakbyś się miał zabić, to już byś się zabił, kurwa, z 20 lat temu, kurwa. A jak się nie zabiłeś do tej pory, znaczy, że pierdolony, kurwa, farmazoniarz jesteś. Sorry, kurwa, nie? Ale to tak leci, kurwa. Proszę cię, siebie, ty, kurwa. Ty już siebie, no, sorry, nie? Nie tam, że coś nie odbierasz, że cię atakuje, tylko w dyskusję teraz wchodzimy, kurwa. Jakbym cię, kurwa, nie znał, to jeszcze mógłbyś gadać jakieś takie bzdety, ale co ty, kurwa? Zabić. Ty, kurwa, odwagi byś nie miał się zabić, kurwa. Byś się zesrał, kurwa, ze strachu, jakbyś się zabił. Chyba, że, kurwa, jakimś tym. No, dokładnie, wiem o tym. Chyba, że jakimś, kurwa, wiesz, byś sobie uroił, że jakiś tam złoty strzał, czy coś, którego nigdy w życiu nie próbowałeś i, kurwa, byś sobie uwierzył w to. Sorry, nie? Bo to nie tam, że ten. No i tak samo ja tak samo, nie? Bo ja jestem taki sam, nie tam, że coś, nie? Ja bym też się, kurwa, nie zabił, ani nic. A to takie, kurwa, pierdolenie, kurwa. W ogóle też piszesz takie rzeczy dziwne, kurwa. Po co to piszesz? Nie powinieneś takich rzeczy w ogóle. Nie powinieneś takich rzeczy, kurwa, pisać, gadać, nawet ci do głowy nie powinny przychodzić, kurwa. Poza tym, wiesz, w totalitaryzmie staliśmy się własnością naszego pana, kurwa. Wiesz, o co chodzi? Można sobie tam, kurwa, uciekać i udawać. Ale wiesz, już nie ma tak, że ktoś, kurwa, coś za siebie samego. Zresztą tam mówił, że to wszystko, kurwa, to całe, kurwa, gówno, to całe ścierwo zostaje dla tych, kurwa, zwykłych ludzików, kurwa, tych owieczek, kurwa, baranków, co się tam gdzieś, kurwa, łudzą całe życie, kurwa, i wiesz, dostaną, kurwa, ochłapy, kurwa, i się... Proszę cię, nic nie pamiętam. Ja nie wiem w ogóle, co ty gadasz. Jaki Bóg, kurwa, co ty w ogóle wymyślasz, kurwa? Kocopoły, kurwa, nasłuchałeś się jakichś bzdetów, jakiejś swojej, kurwa, zorganizowanej grupy przestępczej, następnej, kurwa, manipulatorów, kurwa, i próbujesz jeszcze mi tu, kurwa, wciskać te kocopoły. Nie, kurwa, nic nie pamiętam, kurwa, i nie brałem żadnych, kurde, cudzych bogów przed siebie. Nigdy. Rozumiesz, kurwa? Nigdy. Dobra, idę na miasto chyba, kurde, pobujać, bo co tu, kurwa, będę stał się stresował. Nie chodziłem na religię, ja poszedłem, kurde, tylko do pierwszej, w drugiej klasie poszedłem na te religie przed komunią i na komunię, kurwa, już nie poszedłem. To znaczy, tam, wiesz, tam było już pojebane. Że ja tam w ogóle sobie nie biorę tych śmieci do głowy. Ostatnio też jak byłem tam po coś u nich, to też się okazało, że to, kurwa, mówię, że to jest, kurde, że oni nawet nie tyle, że są źli czy coś, bo oni nie są źli, oni są dobrzy, tylko oni, kurwa, wiedzą, dla kogo oni są i nie chcą jakichś takich, kurwa, pojebańców jak ja, kurde. Po chuj im taki, kurwa, farfocel jak ja. Ich wkurwiam tylko, już to chodzi. Dobra. Gdzie jest powerbank? Where is my powerbank? Jo. Czy chcesz jeszcze coś dodać, Maćku? Wanna say something? Nie łana. Jak nie łana, to do następnego.